Hello friends, welcome once again to your most favorite channel, English for Fun SK. And today our topic of discussion is the two cases of noun. One is possessive case and one is the vocative case. Now come to the possessive case at first. What is the possessive case? The word possessive comes from the word possession, and possession means a kind of ownership. When it comes a matter of ownership, when somebody owns something, that means কোনো কিছু কারুর অধিকারে থাকলে সেই অধিকার বোধ থেকে এই পজেশন ব্যাপারটা আসে। আমরা কোনো ব্যক্তিকে বলি না, কোনো মানুষকে বলি না, he is very possessive. That means he thinks everything under his or her possession. সে প্রত্যেকটা জিনিসকে নিজের অধিকারে আছে বলে মনে করে। This is mine, that is mine. Now, what is the possessive case? Actually, the possessive case starts with something very confusing, because I have given you here different types. বিভিন্ন টাইপের পজিটিভ কেসের অ্যাপ্লিকেশন আমরা আজকের ক্লাসে আলোচনা করব। And I'm quite sure that after this class you wouldn't have any problem, you wouldn't have any query about the positive case. And if you have any query about the positive case, please write your comments in the comment box, and I would reply. Definitely I would reply of all your queries. Now let's start with the positive case. Type 1. Apostrophe S. Apostrophe S is a very confusing thing. We are quite confused about apostrophe S. Where to use the apostrophe S, where not to use the apostrophe S. কোথায় apostrophe S ব্যবহার করব, কোথায় করব না, we are quite confused regarding this matter. আমরা এই বিষয়ে বেশ confused, আমরা এই বিষয়ে বেশ দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বে থাকি. So let's finish our confusion about the apostrophe S today. Let's come. Apostrophe S is used with singular nouns and plural nouns not ending with S. That is not my words. That is the words said by the famous grammarian Thomson. Apostrophe is used with singular nouns and plural nouns not ending with S. Look at this expression, not ending with S. Pluralized books, is there any S at the end? No, there is no S at the end. Children's park, children, no S, the last letter is N. So apostrophe S should be applicable there. Men's club, the last letter is N. So apostrophe S should be there. Now come to type 2. When noun is plural and the word ends with S. When the noun is plural, not a singular noun, but it's a plural noun. When the noun will be plural, nounটা যখন বহু বচনে থাকবে, প্লুরালে থাকবে, then the word ends with S, এবং সেই ওয়ার্ডটা যদি S দিয়ে এন্ড হয়, আগেরটা কি ছিল? ঠিক এর বিপরীত ছিল. It was quite opposite to it. কি ছিল ওটা? Not ending with S. S দিয়ে শেষ হবে না. আর এখানে কি বলছে? Ending with S, অর্থাৎ S দিয়ে শেষ হলে, নাউনটা প্লুরাল হলে আর নাউনটা S দিয়ে শেষ হলে, and the noun ending with S, only apostrophe is used. This is not my word, this is the word, these are the words said by the world famous grammarian Martinet. Martinet said this definition of possessive case type 2. Look at the examples. Boys school, look at the noun, boys, plural noun, and the noun ends with S. দেখো নাউনটা S দিয়ে শেষ হচ্ছে. So that's why we should use only apostrophe, not apostrophe S. There is no S after apostrophe. Apostrophe পরে কিন্তু কোনো S নেই. শুধুমাত্র boys লিখে তারপর apostrophe দেব. Condition, what is the condition? The noun should be plural, nounটা plural হবে, and the noun should end with S. নাউনটা S দিয়ে শেষ হবে. নাউনটা plural, নাউনটা S দিয়ে শেষ. শুধু apostrophe বসাবো, আর কিচ্ছু নয়. Girls school, the noun is plural and the noun ends with S. এখানে যদি হয়ে যেত women's college, তখনই কিন্তু আমরা apostrophe S বসাতাম, because the noun ends with N. Women, WOMEN, N.
নাউনটা প্লুরাল, উইমেন নাউনটা প্লুরাল, ঠিক আছে? ওম্যান ইজ দ্য সিঙ্গুলার and women is the plural, WOMEN, but the noun, the plural noun does not end with S. Come to the type 3. Type 3 তে এসো এবার। When there is S at the end of single proper noun. Single proper noun. Proper noun, the nouns that is related to the names of something. কোনো কিছু নাম দিয়ে যে নাউনটা রিলেটেড, তাই হচ্ছে একদম সাধারণ কথায় in general it is the proper noun. So here Keats's poetry, St. James Park. Keats একজন single person, no plural. Keats is itself the name of a person. This is no plural. This is single. This is singular noun. Keats. So after it, apostrophe S should be there. St. James Park. St. James. James is a single noun. James is a singular noun. So after it, apostrophe S should be given. But I have written here, look at this, I have written here or. This is the speciality of this class today. What is the speciality? The speciality is that we have to know little further. আমাদের আরেকটু দূরে গিয়ে শিখতে হবে। Keats, KEATS apostrophe S যদি হতে পারে, if it is possible, it is also possible and it is quite appropriate to use apostrophe S after Keats and not to use apostrophe S after Keats, only apostrophe. Only apostrophe. Keats's poetry. It's also the same. It's also the same. If you don't write apostrophe S after Keats, you can write only apostrophe, not apostrophe S after Keats. যদি Keats এর পরে apostrophe S না দিতে চাও, দেবে না, কোনো ভুল নেই। This is grammatically proven যে Keats এর পরে তুমি apostrophe S দেবে না তো দেবে না, no problem. Keats এর পরে শুধু apostrophe দেবে, S দেবে না, and that is grammatically absolutely correct. So these three rules, these three types, through these three types we have understood a little bit. Now more types are left. আরো কয়েকটি টাইপ কিন্তু আমাদের পড়ে রয়েছে। Let's come to type number 4. Now look at type 4. Joint possession. যৌথ মালিকানা. That means joint ownership. When something is owned by 2 or 3 persons, যখন কোনো কিছু দুজন বা তিনজন পার্সন মিলে একসাথে own করে বা একসাথে অধিকারে থাকে, it is called the joint possession. So what happens in the case of joint possession? Look at the first example. Number 1, Topon, Torun and Bikram's house. If the house is of the 3 persons, যদি বাড়িটা তিনজন ব্যক্তির হয়, just like Topon, Torun and Bikram, the apostrophe S should be put with the last noun. Last noun এর সাথে apostrophe S হবে। যদি আমরা এরকম বলি, if we say like this, Topon's, Torun's and Bikram's house. Look at this. Topon's, Torun's and Bikram's house. If it happens, that means the different houses, one house is of Topon, one house is of Torun and one house is of Bikram. But here we can understand that it is the one house is of the 3 persons. So when it is one house of the 3 persons, যখন একটি বাড়ি তিনজন ব্যক্তির, তখন লাস্ট যে নাউনটা রয়েছে, শেষ যে নাউনটা রয়েছে, সেই নাউনের সাথে আমরা apostrophe বসাবো। ক্লিয়ার? Example number 2, Probir and Amrita's company. This joint venture. It's a collaborative company. Whose collaboration? Probir and Amrita's collaboration. It's a collaborative concern. So Probir and Amrita's company. Where is the apostrophe S? Apostrophe S with the last noun. That is Amrita. Clear? Now look at type 5. Some familiar phrases. কিছু পরিচিত, কিছু familiar, the very common phrases. What happens with the phrases? Example 1,
we enjoy the function to our heart's content. To our heart's content. একেবারে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি দিয়ে আমরা ফাংশনটাকে এনজয় করলাম। With the heart's content, the pleasure of our heart, full pleasure of our heart. পুরোপুরি হৃদয়ের প্রশান্তি দিয়ে বা হৃদয়ের একেবারে শান্তি দিয়ে আমরা হৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আমরা ফাংশনটাকে এনজয় করলাম। তাহলে heart's content, to our heart's content, apostrophe s should be there. Stay away from dishonest men at an arm's length. At an arm's length, কিছুটা দূরত্বে। অসৎ ব্যক্তিদের সাথে, this is quite true, অসৎ ব্যক্তিদের সাথে বা অসৎ ব্যক্তিদের থেকে কিছুটা দূরত্বে থাকাই ভালো। We have to keep a safe distance with the dishonest men. So that is a safe distance at an arm's length. খানিকটা তফাতে, খানিকটা দূরে থাকতে হবে। দেখো, at an arm's length, this is a phrase, and that's why apostrophe is used in the phrase. Type 6. Look at type 6. Compound noun. Compound noun. A noun that is a compound noun. That means a noun that is constructed, a noun that is formed with more than one word. With more than one word. When it's a noun and the noun is formed with more than one word, it is called a compound noun. নাউনটা যখন একের বেশি ওয়ার্ড বা একের বেশি শব্দ দিয়ে গঠিত হয় তখন সেই নাউনটিকে বলা হয় একটি কম্পাউন্ড নাউন। Look at the example. My daughter has reached to her father-in-law's house. আমার মেয়ে তার father-in-law বাড়িতে বা শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে গেছে। This is a compound noun. Look at this. Father-in-laws. How many words are there? 3 words are there. So the apostrophe s should be put with the last word. That is law. So father-in-law's house. Now look at some variations. একটু বৈচিত্র্য কিরকম? In respect of animate nouns and inanimate nouns. অর্থাৎ প্রাণীবাচক বা প্রাণযুক্ত নাউন আর inanimate নাউন হচ্ছে without any life, যেগুলো কোনো প্রাণ নেই, সেরকম প্রাণহীন কতগুলো নাউন। সেক্ষেত্রে আমাদের এই পজিটিভ নাউন্স কি ধরনের হয় বা সেক্ষেত্রে পজিটিভ নাউন গুলো কিভাবে বসে, অ্যাপ্লিকেশনসটা কিরকম পজিটিভ নাউনের, লেটস লুক অ্যাট ইট। নাম্বার 1, mother's advice, মায়ের অ্যাডভাইস। Remember type 1, I presented you the type 1. Remember the type 1 that with some singular and plural nouns there should be apostrophe s. Singular and plural noun without s at the end. দেখো, মাদারের কোনো s নেই, ব্রাদারের কোনো s নেই, সেই টাইপ 1টা মনে করো without s at the end. সেখানে কি হলো? মাদার্স অ্যাডভাইস, ব্রাদার্স সাইকেল হতে পারে, দিস মে বি। এটা একটা ভ্যারিয়েশন কি, আমি মাদার্স অ্যাডভাইস না বলে if I don't want to say mother's advice, I can say the advice of mother. I can say the advice of mother. Brother cycle না বলে আমি কি বলতে পারি? The cycle of brother. These things happen. Look at other variation. Inanimate nouns যেগুলোর কোনো প্রাণ নেই, প্রাণহীন, inanimate. Okay, there is no life at all. কিরকম? Page of the book, there is no life. Roof of the house, there is no life. Okay, with life you can apply apostrophe s and you can write these with off. Okay, with life. And without life you have to write only with off. প্রাণহীন বা প্রাণ ছাড়া বস্তুর ক্ষেত্রে তুমি শুধু অফ দিয়ে লিখবে। সেখানে একটা ভ্যারিয়েশন, একটা এক্সেপশন রয়েছে। কি এক্সেপশন? রিমেম্বার টাইপ 5 উইথ সাম কমন ফ্রেজেস। সেখানে ফ্রেজ কি ছিল? at a stone's throw. I told you, at a stone's throw. Stone, inanimate, apostrophe s. Is it correct? According to this rule, is it correct? According to this rule, this is not correct. But according to type 5, this is correct. That
when there is some common phrase. When there is some common phrase, there may be or there must be apostrophe s. There may be apostrophe s with an inanimate thing. একটা প্রাণহীন বস্তুর সাথে সেখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস হতে পারে যেখানে কমন ফ্রেজ থাকছে, আর যেখানে কমন ফ্রেজ থাকছে না কিন্তু অপ্রাণীবাচক বস্তু, সেখানে ইনঅ্যানিমেট থিং, সেখানে কখনোই অ্যাপোস্ট্রফি এস বসবে না। দ্যাট ইজ দ্য পজিটিভ কেস entirely. This is the entire conception of possessive case. So now come to case number 4, that is a vocative case, and it's a very easy case. So what is a vocative case? When there is some kind of addressing যখন থাকবে, অর্থাৎ যখন সম্বোধন করে কাউকে, অর্থাৎ কাউকে অ্যাড্রেস করা হবে বা সম্বোধন করা হবে বা ডাক দেওয়া হবে, ঠিক আছে, that is called the vocative case. Now look at this whiteboard. Come here, Shumon. Come here, Shumon. I'm telling something. I'm addressing something, and I'm addressing somebody, and that is nobody else but Shumon. So I'm addressing Shumon. Boys, look at me. I'm addressing the boys. So all these things related to kind of addressing is called a vocative case. So all these are the cases, the 4 cases. I've already told you about the 4 cases, and today our topic of discussion was possessive case and vocative case. And hope, friends, you all have understood these 2 cases very well, and I think you will leave your comments in the comment box. How you have enjoyed the 2 cases. One is the positive and one is the vocative. So please, this is my request to you, if you haven't subscribed yet, please subscribe my channel and press the bell icon just beside the subscription, because if you press the bell icon you can get the notifications earlier than others. Please subscribe, and please like and share the videos of my channel. Tata, goodbye, see you in the next class with a newer and newer experience. Thank you.